Good morning. It is a pleasure to be with you this final day of the lectures. 네, 이번 또 마지막 날이 됐네요. This has been a real blessing for me to be here. 네, 저에게는 참으로 복된 시간들이었습니다. And today we're going to talk about one of the greatest joys that we can have as a Christian. 우리가 오늘은 그리스도인으로서 누릴 수 있는 가장 큰 기쁨 가운데 하나를 이야기합니다. It's the joy of being persecuted for the faith. 그것은 믿음으로 인해서 박해를 받는 기쁨입니다. James said we are to count it all joy when we suffer divers temptations. 네, 우리 항상 기뻐하면서 살아야 되는데 또 유혹 가운데 사는 우리인데 This divers temptations or trials or many kinds of trials. 다양한 형태로 우리에게 시련이 닥쳐올 겁니다. You know, there is a story of Christian baroness. Baroness? Yes, in Africa. 아프리카에서 있었던 일이랍니다. And there was a domestic servant, a houseboy. 예, 이제 집에서 일꾼이 이제 거기는 있잖아요. 일하는 Who 사람. was trying to decide whether to become a Christian or a Buddhist. 이 사람이 내가 기독교인이 될 것인가, 불교 신자가 될 것인가를 결정하려고 합니다. And so he went to work for the Christian baroness in her home for 3 months. 이제 그리스도인 집에 갔습니다. 그래서 계약을 하겠죠. And after 3 months, he promptly resigned. 3개월이 지났는데 갑자기 그만두겠답니다. She was very pleased with his work, and so she offered to pay him more to stay. 근데 얘가 일을 굉장히 잘했어요. 그러니까 왜 갑자기 그만두냐? 좀 월급 올려줄까? 이렇게 됐습니다. But he explained to her that he wasn't staying for money. 그런데 자기는 일 때문에 Wasn't leaving for more money. 돈 문제로 떠나는 게 아니라고 했습니다. He told her that he had decided before he arrived that he would work for a Christian for 3 months and then a Buddhist for 3 months. 자기 계획이 그리스도인 집에서 3개월 일하고 그다음에 Before- 불교 신자 집에서 3개월 일한 다음에 Before deciding which faith to embrace. 내 종교를 뭘로 정할지를 결정하려고 했다고 합니다. And recalling the times that she had been short with her houseboy 그런데 이 여인이 3개월 동안 그 아이에게 했던 일을 생각해 보니까 and less than charitable as his employer, 그렇게 관대하게 대하지 않았던 것이 떠오르고 she exclaimed, "Why didn't you tell me this 3 months ago?" 야, 너 그 얘기 왜 3달 전에 안 했니? 이랬답니다. We do not get to decide how we influence people. 우리에게 영향을 어떻게 미칠까는 지금 결정돼야 되죠. We do not get to decide when the people will come into our lives. 사람들이 이제 그 영향력에 대해서 설명할 때 되면 이미 늦는 거죠. And whether they mean us good or bad, we must influence them for God. 사람들과의 나의 관계가 어떻게 되든 나는 하나님을 위해서 항상 좋은 영향을 끼치며 살아야 합니다. And sometimes the most amazing witness for Christ is when you endure persecution at their hands. 그런데 여러분이 핍박을 받을 때 그때가 가장 잘 증거할 수 있을 때입니다. This was the Sermon on the Mount that Jesus preached. 예수께서 산상수훈을 전해주실 때 하신 말씀인데 He told the Jews who were an occupied people 유대인들의 지도자들 뭐 이런 사람들한테 말을 했어요. that if a Roman soldier ordered them to carry their bag 1 mile as Roman law allowed them to do, 네, 로마는 법에 의해서 누군가 오리를 가자고 한다. 그러면 가야 되는 것이 그게 법이었습니다. that not only should they obey that soldier, but that they should carry that bag 2 miles. 군인이 그렇게 하라 그러면 그 명령에 복종할 뿐 아니라 오리를 더 가야 되는 것이죠. Not, and they would do so for the glory of God. 그리고 그렇게 하는 것이 하나님의 영광을 위해서 하라는 겁니다. And so there is a wide spectrum of opportunities to glorify God through persecution. 하나님의 영광을 위해서 핍박을 받으라는데 그 범위가 이렇게 넓습니다. It is a joy and an honor to be able to suffer 이렇게 for 고난을 the 받을 name 수 of Christ. 그리스도의 이름을 위해서 고난을 받을 수 있다는 것은 기쁨이요 영광입니다. The world does not understand this, 세상은 이러한 사실을 깨닫지 못합니다. but it is a truth that passes understanding. 하지만 성경 말씀을 알면 이것이 진리구나 하고 이해하게 됩니다. I don't know in what ways you might have been persecuted for being a Christian. 여러분은 그리스도인이 됐다는 이유로 어떤 핍박을 받고 계신지 모르겠습니다. Perhaps it was just social ostracism. 사회적으로 약간 배척을 당하는 게 있을까요? Or perhaps you or a loved one or a relative has suffered more than that. 아니면 여러분이나 여러분이 아는 사람, 친척이나 누군가가 그보다 더 심한 고난을 받아야 될 수도 있습니다. When I worked for FedEx, I had the opportunity to travel to many countries. 이분이 페덱스에서 근무할 때는 이 회사가 워낙 국제적인 회사니까 여러 나라를 다닐 기회가 있었습니다. And when my travels would require me to stay over on a Sunday, I would try to find the Lord's church to worship. 그런데 그 출장 일정이 주님의 말을 끼고 있다, 나를 끼고 있다. 그러면 그때 예배할 곳을 먼저 찾았습니다.
And one time I was in Bombay, India, 한 번은 이제 인도의 봄베이에 가게 됐는데 now named Mumbai, 지금은 봄바이라고 이름을 바꿨다고 하네요. on a Sunday. 네, 그때가 주님의 날이었습니다. And I was staying in the nicest part of the city in a 5-star hotel. 거기 별 5개 5성급 호텔에 머물고 있었는데 And I got up early Sunday and I had an address in my hand for a Church of Christ. 주일날 일찍 일어났겠죠. 그리고 그리스도 교회 주소가 적힌 쪽지를 들고 이제 찾아가는 겁니다. And I gave it to the bellhop to give to the taxi driver and ask him to drive me there. 그래서 이제 지리를 모르니까 이거 택시 기사한테 전해주고 이리로 날 데려다 달라 이렇게 얘기했습니다. And the taxi driver looked at the address and immediately started protesting. 택시 기사가 주소를 딱 보더니만 이러더랍니다. And he asked me to, he told the bellhop to tell me not to go there. 그러면서 이제 그 심부름하는 애한테 이거 여기 가면 안 된다 이렇게 얘기하더래요. That part of town was not safe. 그 동네가 위험한 동네이기 때문에. But I insisted. 하지만 저는 가겠다고 했습니다. And so the taxi driver began to drive me to the Church of Christ. 그래서 그 택시 기사는 공포심을 안고 그쪽으로 모셔다 드렸습니다. And we left the very beautiful part of Mumbai. 그래서 지금 5성급 호텔이 있는 아름다운 장소를 And we 떠나서 drove to a little less beautiful area. 조금 덜 아름다운 지역이 나왔습니다. And this, he said, was where the Hindus lived. 이것이 바로 이제 힌두교도들이 있는 곳이랍니다. Residents, very modest but nice homes. 그래도 꽤 괜찮은 깨끗한 집들이 있었습니다. And then we kept driving, and the houses got smaller and more dilapidated. 계속 이제 운전을 해서 가다 보니까 집들이 좀 작아지고 허름해졌습니다. And he said, this is where the Muslims live. 여기가 이제 무슬림들이 사는 지역이다라고 얘기하더랍니다. And we kept driving, 계속 운전해서 갑니다. and the houses became shanties, 집이 이제 정말 초라해집니다. virtually cardboard boxes. 사실은 그러니까 판잣집이 나오는 겁니다. And he said, this is where most of the Christians live. 대부분의 그리스도인은 여기 삽니다. And this is where he took me to worship with Christians. 그리스도인이 We worshipped on a dirt floor in an open carport. 그 바닥에서 이제 그러니까 판잣집 같은 곳에서 예배한 것이죠. And they offered me water to drink. 그 사람들이 이제 물을 마시라고 갖다 줬습니다. And they were gracious hosts. 아주 친절하게 물을 갖다 줬는데, Although they didn't know me, we were brothers and sisters in Christ. 그 사람들은 나도 같은 형제다 이런 것도 모르고 되게 귀한 분이 왔다고 생각했겠죠. And they asked me, would I speak? 그러면서 이제 말씀을 전해달라고 했습니다. I hadn't anticipated that. 전혀 예상하지 못했던 일이었습니다. And they asked me to speak on the book of Acts. 사도행전에서 말씀을 전해줬으면 좋겠다고 하더랍니다. And we talked about Acts 4 and 5. 그래서 사도행전 4장, 5장을 이야기했습니다. And how the apostles suffered persecution. 사도들이 어떻게 고난받았는가, 핍박받았는가 하는 얘기입니다. But how they refused to compromise. 하지만 그들이 전혀 타협하지 않았다는 이야기를 했습니다. And when the religious leaders demanded that they stop talking about Jesus, they refused to do that. 그때 유대인 지도자들이 예수에 대해서 말하기를 하지 말라고 할 때 사도들은 그 말을 듣지 않았습니다. They said we must obey God rather than man. 우리는 사람이 아니라 하나님께 복종해야 된다고 했죠. But I know very little of persecution. 하지만 저 개인적으로는 핍박에 대해서, 박해에 대해서 많이 알지 못합니다. In the United States, persecution is a very subtle thing. 미국에서는 이것이 좀 낯선 주제였습니다. This young girl was trying to start college at Sonoma State University. 자, 이 아가씨가 소노미아 대학에 이제 다니고 싶어 했는데, You see the necklace she is wearing. 십자가를 달고 있네요. On the first day of school, she tried to dress her best and look her best. 학교에 이제 처음 등교하는 날 최고로 좋은 옷을 입고 제일 아주 예뻐 보이고 싶었습니다. And she was wearing this necklace. 그리고 십자가 목걸이를 했습니다. And the school administrators approached her, the college administrators approached her and asked her to remove her necklace. 학교 당국자가 와서 그거 십자가 목걸이를 벗었으면 좋겠다 얘기하더랍니다. And when she asked why, 왜 그러냐고 물었죠. they told her because it might offend one of the other students. 다른 학생들에게 좀 불편함을 끼칠 수 있으니까 목걸이 하지 않았으면 좋겠다 이러더랍니다. This was July 8th, 2013. 2013년 7월달에 있었던 일이네요. It took months before the university formally apologized to her. 이 일이 있고 나서 이 학생에게 학교가 공식적으로 사과하기까지 한 달이 걸렸습니다. She had to bring a lawsuit in order to force them to do that. 네. 안 그러면 이게 소송으로 이어지는 이제 그런 일이죠. This gentleman
is a professor at Florida Atlantic University. 이분은 이제 플로리다 애틀랜틱 대학교 교수님입니다. And each semester, he has the same assignment for each of the students. 학교가 시작될 때마다 학생들에게 똑같은 숙제를 낸답니다. He orders all the students to write the name Jesus on a piece of paper. 종이에다가 과제가 예수라고 쓰는 겁니다. And then to place it by their desk and to stand up. 그 다음에 그것을 바닥에 놓고 데스크 책상 위에 Place it down on the ground 바닥에다 놓고 and to stand up 그 위에 올라서게 and then step on it, 그리고 밟으라고 한다. to stomp on it. 이렇게. And he has not apologized for ordering students to do this. 그리고 학생들에게 그렇게 한 것에 대해서 사과하지 않았습니다. He only said, I was doing my job. 나는 내가 할 일을 할 뿐이다라고 얘기했습니다. He was bashing the name of Christ literally. 그러니까 정말 그 문자 그대로 예수의 이름을 짓밟는군요. And his purpose, he says, was to discuss the importance of symbols in culture. 그리고 그 사람이 그렇게 하는 이유는 문화에서 상징의 중요성을 이해시키기 위해서 그렇게 한다고 합니다. There was a Christian student in that class 그런데 그 안에는 그리스도인 학생들도 있습니다. who complained about this lesson. 그 학생들이 이런 교수 방법에 대해서 불평을 이야기했습니다. The student was suspended from college. 그러니까 정학 조치가 됐습니다. This is the symbol for the Community College of Baltimore County near Washington, D.C. 워싱턴 DC 근처에 있는 볼티모어 카운티의 커뮤니티 대학, 그러니까 전문 대학 비슷한 겁니다. And there were two applicants trying to get admitted to their radiation therapy program. 네, 여기 이제 그 프로그램에 이게 방사능 치료죠. 여기 이제 를 받고 싶어하는 사람이 있었는데. And they met all of the testing requirements. 거기 이제 그 모든 이게 사무실이겠죠. 필요한 절차를 다 통과를 했는데. But part of the admission process was to be interviewed by the director of the program. 입학이겠구나. 근데 그 면접 과정에서 이제 문제가 생겼구나. And one of the interview questions was, what was the most important thing in your life? 면접관의 질문 가운데 하나가 이거였습니다. 당신의 삶에서 가장 중요한 것이 무엇입니까? If you were asked by a college administrator, what's the most important thing in your life, what would you say? 대학 갈 때 면접관이 여러분에게 여러분의 삶에서 가장 중요한 것이 무엇입니까? 라고 물으면 여러분 뭐라고 답하겠습니까? One said, my God is the most important thing in my 한 life. 사람은 나의 하나님입니다. The other one said, my faith is the most important thing in my life. 또 한 사람은 제 신앙이 제 삶에서 가장 중요합니다. 이렇게 대답했습니다. And they were both denied admission because of their answers. 이렇게 대답했기 때문에 둘 다 탈락했습니다. Not because of their intellect or their ability, but because of their faith. 지적인 능력, 어떤 기술적인 능력이 부족해서가 아니라 믿음 때문에 떨어졌습니다. This is what the director of the program said. 이 프로그램 담당자, 관리자가 이런 얘기를 했습니다. She said, I understand that religion is a major part of your life. 종교가 여러분의 삶에서 중요한 부분을 차지한다는 것은 알겠지만 However, this field is not the place for religion. 하지만 여기는 종교 활동을 하는 것이 아닙니다. If you interview in the future, you may want to leave your thoughts and beliefs out of the interview process. 앞으로 인터뷰를 응할 때는 그 인터뷰 과정에서 당신의 생각이라든가 믿음은 빼놓고 답변하세요. This is the kind of subtle persecution that Christians face in the United States. 미국에서도 그리스도인들이 이런 식으로 박해를 받고 있습니다. And we should count it joy when we have the opportunity to stand up for Christ. 그러니 이런 핍박이 있으니까 그리스도를 위해서 우리가 박해를 받을 기회가 주어졌다는 것을 알고 기뻐해야 합니다. But the truth is that many people around the world face significant limitations on their religious beliefs. 근데 많은 사람들이 이제 믿음에 대해서 상당히 이런 86%, according to one study, of people face significant limits on their right to worship God around the world. 86%의 사람들이 significant limits, 그 하나님을 예배할 수 있는 권한에 심각한 제한을 받고 있다고 합니다. 64% face physical violence. 그리고 64%의 사람들은 실제로 물리적인 폭력을 경험하고 있습니다. This is the world we live in today. 이러한 세상에서 지금 우리가 살고 있습니다. This is a picture that was reported in the Washington Times 2 years ago. 워싱턴 타임즈에 2년 전에 실렸던 사진입니다. The story was about North Korea 북한 이야기입니다. and how some missionary was secretly trying to start underground churches
in North Korea. 선교사들이 북한의 비밀리에 지하교회를 시작하려고 하다가 And that they executed 34 Christians. 34명의 그리스도인들이 처형됐습니다. Jesus said, if they persecuted me, they will also persecute you. In John 15:20. 요한복음 15장 20절에서 사람들이 나를 핍박하였은즉 너희도 박해할 것이다 라고 말씀하셨습니다. In Matthew 10:28, he said, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. 마태복음 10장 28절에서는 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말라고 또 하셨죠. This morning, I want to help us prepare ourselves for this opportunity to glorify God, even in the face of persecution. 오늘 아침에는 우리가 이렇게 박해 가운데서도 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그런 준비가 되고자 하는 If you 말씀입니다. are facing persecution from anyone, you're not alone, 여러분이 박해를 받는다. 그러면 혼자가 아닙니다. and you are not the first. 그리고 첫 번째 박해받는 사람도 아닙니다. In fact, the early Christians faced great persecution. 초기 교회 그리스도인들은 참으로 많은 핍박을 받았습니다. We could spend the rest of the hour talking about all the persecution that they faced. 오늘 하루 종일 이야기해도 그들이 받았던 그 모든 박해를 다 이야기할 수 없겠죠. But I instead want to talk about how Peter encouraged them in the face of persecution. 그런데 그러한 상황에 대해서 베드로가 어떻게 얘기했는지를 한번 같이 If you 봤으면 could pick 좋겠습니다. one book to help prepare you to face persecution in the New Testament, it would be 1 Peter. 박해에 대비할 때 신약에서 한 권을 고르라면은 그 베드로 전서입니다. This is just a few of the scriptures in 1 Peter that indicate that he was writing to Christians facing persecution. 베드로 전서에서 몇 구절만 뽑아봐도 이 베드로 전서가 박해받는 그리스도인에게 주는 얘기구나 하는 걸 알 수 있습니다. In chapter 2 verse 12, they were accused of wrongdoing when they hadn't done anything wrong. 2장 12절에 보면은 잘못한 게 없는데 악행을 한다고 비방을 받습니다. In chapter 2 verse 20, it says that they suffered for doing good. 그 다음에 2장 20절에 보면은 선을 행한다고 또 고난을 받습니다. In chapter 3, it says that they were harmed, they were suffering, and they were slandered and reviled. 3장 13절부터 보면 이들은 해를 당하고 고난을 받고 욕설과 비난하는 말을 듣습니다. And then chapter 4, verses 4 and 14, they were maligned and insulted. 4장 4절하고 14절에 보면 이 사람들은 중상모략을 당하고 치욕을 당합니다. So even in the very beginning of the church, Christians have always faced persecution. 그러니까 교회는 이렇게 출발 단계부터 많은 핍박을 받았습니다. You should not be surprised if you have to face persecution as a Christian. 여러분이 그리스도인이라는 이유로 박해를 받을 때 놀랄 일이 아닙니다. Instead, if you have never experienced persecution, that ought to trouble you. 아니면 지금 내 삶에서 문제를 겪고 박해를 받아야 하는데 그것이 안 오고 있는지도 모릅니다. But Peter has a general strategy that he gave the early Christians to deal with persecution. 자, 이러한 박해에 대해서 핍박에 대해서 베드로는 종합 전략을 제시했습니다. And the general strategy consists of three things. 그 종합 전략은 세 부분으로 되어 있습니다. And the first one is that we should practice godly living. 첫 번째, 우리는 경건한 삶을 살아야 합니다. Turn with me to 1 Peter chapter 2 verse 12. 베드로전서 2장 12절을 보겠습니다. And there it reads, keep your conduct among the Gentiles, those who might be persecuting you, honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. Now, in order for you to keep your conduct honorable among the Gentiles, 네, 이방인 가운데서 여러분의 행실을 선하게 가지려면 it is important that you understand that you are separate from them. 여러분이 그들과는 분리되어 있다는 것을 아는 게 중요합니다. You cannot assimilate and be just like them. 그 사람들에게 동화돼서 비슷한 사람이 되면 안 됩니다. Look at verse 11. 12절 보십시오. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. 사랑하는 자들아, 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. A sojourner is somebody who is just passing through. 네, 나그네는 그냥 지나가는 사람입니다. A person in exile is a person who is not at home. 네,
고향이 없이 그냥 떠돌아다니는 사람입니다. This should characterize us as Christians. 이것이 바로 그리스도인의 특성입니다. That our home is in heaven, not here on earth. 우리의 본향은 천국이지 여기가 아닙니다. And that we are just passing through. 우리는 그냥 지나가는 사람들입니다. And James tells us that life here on earth is but a vapor. 네. 그리고 야고보서는 그것을 이제 헛되다고 표현을 하죠. That withers away. 예, 그냥 사라져버리는 안개 같은 겁니다. That life here on earth and all the glory that we can accumulate for ourselves here on this earth is like the grass of the field. 이 땅에서의 삶, 굉장히 영화롭고 대단한 것처럼 보이지만 그냥 풀이의 이슬 같은 겁니다. That quickly dies off. 그냥 곧 사라져가는 풀입니다. And this he read from the book of Isaiah, chapter 40. 예, 이사야서 40장에서 So throughout time, God's people have never been a people of this world. 네, 이렇게 사람들의 하나님의 백성들을 보면 이 땅의 사람들이 They've 아니었습니다. always believed that their glory was in heaven, not here on earth. 내 영광은 하늘에 있다. 여기 있는 것이 아니다라는 것을 알았습니다. And this is why I believe Jesus said it's easier for a rich man to enter the kingdom of heaven. It's easier for a rich man to enter the eye of a needle than it is to enter the kingdom of heaven. 그렇기 때문에 아마도 예수께서는 부자가 그 천국에 가는 것이 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 어렵다고 말씀하신 것 같습니다. But this does not mean that we withdraw from the world. 그렇다고 해서 이 세상에서 떨어져 살라는 얘기도 That we go 아닙니다. live in a monastery and, 네. and have nothing to do with the world. 아주 깊은 산속에 들어가서 세상과 인연 끊고 살라는 얘기가 아닙니다. Instead, Peter says to keep your conduct among the Gentiles honorable. 네, 베드로는 이방인 중에서 그들 가운데서 Therefore, we must continue to live among the lost. 즉 그 잃어버린 사람들, 그 사람들 속에 살라는 겁니다. But our conduct is very important. 하지만 우리의 행실이 거기서 중요합니다. That good behavior, good conduct looks like a particular. There's a particular way good conduct looks. 그런데 이 선한 행실은 이렇게 특징이 있는 것 같습니다. And you can see this in chapter 3. 그것이 3장에 나옵니다. If you go to chapter 3, verse 13, 우선 3장 13절을 먼저 보겠습니다. there it says that if you are living godly, you will be zealous for what is good. 열심으로 선을 행하면, 즉 하나님 경건한 사람은 선을 행하는데 열심히 하네요. He says, now who is there to harm you if you are zealous for what is good? 13절 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요? We must be passionate for Christ. 우리는 그리스도를 위해서 열정적이어야 합니다. We must do good not because the Bible commands us to do it, but because we want to do it. 성경에서 그렇게 하라고 명령하셨으니까 해야지 뭐 이게 아니라 내가 하고 싶어서 해야 합니다. And this good behavior is defined in the Bible, is called in the Bible righteousness. 네, 그리고 그렇게 하는 선한 행실을 성경에서는 의라고 부릅니다. Verse 14. 네, 14절 보겠습니다. But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복이 있는 자니. Now keep in mind what righteousness is. 네, 여러분 의가 뭐라고 했는지 명심해 두시기 바랍니다. It is the idea of being justified, 네, 의롭다고 인정받는 겁니다. to be declared innocent. 그리고 무죄다라고 선언되는 것이기도 하고요. We know none of us are innocent. 우리 가운데 근데 무죄인 사람 아무도 없죠. All of us have sinned and fallen short of the glory of God. 우리 모두가 다 죄를 지었고 하나님의 영광에 이르지 못합니다. And yet we must be willing to suffer when we do right. 하지만 우리가 옳은 일을 하려고 하고 그리고 고난 받으려 해야 합니다. When our motives are pure and our actions are blameless. 그리고 그럴 때 우리의 동기가 순수하고 행위가 흠잡을 데가 없어야 됩니다. I mean, we shouldn't take pride if we are punished for doing wrong. 잘못했다고 벌 받으면 자랑할 게 없죠. But we can rejoice when we're punished for doing right. 하지만 옳은 일을 해서 핍박을 받으면 기뻐하면 됩니다. Righteousness is something that we must work at every day. 의라고 하는 것은 우리가 매일매일 이루어가야 하는 겁니다. And if on our best day we are only a C student, an average student, 그런데 대부분 굉장히 잘 사는 것 같아도 그냥 평범하게 좀 잘못하던 거 멈춘 정도밖에 안 and not 됩니다. perfectly righteous, 예, 완벽하게 의롭지 못합니다. but if we're trying to be righteous, 하지만 우리가 의롭고자 계속 노력하면 then I believe that we are walking in the light, as we talked about yesterday. 어제 이야기한 것처럼 빛 가운데 행할 수 We 있습니다. are walking in the Spirit. 성령 안에 행할 수 있습니다. We have the mind of Christ. 그리스도의 마음을 지닐 수 있습니다. And because of that, His righteousness is imputed to us. 그렇기 때문에 그리스도의 의가 우리를 통해서 드러나는 겁니다. And therefore, when we suffer for righteousness,
We're suffering knowing that although we're imperfect, we will one day be declared before God to be blameless. 그러니까 내가 의로 인해서 고난을 받으면 내가 비록 불완전하지만 언젠가 하나님께서 나를 의롭다 해주시겠구나 하는 소망을 가지면 됩니다. And that's why he says there in verse 14, have no fear of them, nor be troubled. 그래서 14절 하반절에 보면은 두려워하지 말며 근심하지 말라고 한 겁니다. But always be prepared to make a defense for anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. 그렇지만 항상 준비하라는 말씀이 15절에 나오죠. And to do it with gentleness and respect. 그렇게 늘 마음에 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 준비하되 온유와 두려움으로 하라고 했습니다. But then there's a third idea behind good behavior. 이 선한 행실에 또 담겨 있는 세 번째의 뜻은 This is verse 16. 16절에 있습니다. And that is we must act in good conscience. 선한 양심을 가져야라는 겁니다. You see, our standard is higher than the old law. 우리가 지니고 있는 기준은 구약의 법보다 높습니다. The old law said, thou shalt not murder. 옛 법에서는 살인하지 말라고 했습니다. But Jesus said, thou shalt not have anger towards a brother. 예수께서는 형제를 향해서 분노마저도 갖지 말라고 The 했습니다. idea is that it's not enough for the outward body to be complying with God's law. 즉 겉으로 드러나는 몸을 통해서 적용하는 것 But your 그것만으로는 heart 부족하다는 needs 것이죠. to comply as well. 여러분의 마음이 하나님의 마음에 합쳐야 한다는 겁니다. Jesus said that the old law said it was wrong to commit adultery. 옛 법에서는 간음하지 말라 이렇게 했지 않냐 하시면서 to take your neighbor's wife. 그리고 그것은 이웃의 아내를 직접 취하는 겁니다. But he said that we are called to not even think about committing adultery with another woman. 하지만 예수께서는 다른 여인과의 간음을 생각만 해도 We must, in order to truly live godly lives, live the law of Christ from inside out, from the inside out. 정말로 그리스도의 법이 우리 안에 있고 그것이 밖으로 드러난다면 그렇게 경건한 삶을 살 수밖에 없습니다. We must be able to say that we are worshiping and doing and practicing our Christianity in all good conscience. 우리는 모든 내 선한 양심을 다해서 하나님을 예배하고 살아간다라고 고백할 수 있어야 합니다. Verse 16 says, having a good conscience so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. 3장 16절 보겠습니다. 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 합니다. And then the last thing is doing right. 그리고 마지막은 옳은 일을 하는 겁니다. The idea in verse 17. 17절. Because at the end of the day, it's not enough to be passionate for God. 하나님을 위해서 내가 정말 열정적으로 살았다 이렇게는 말 It's 못해도 not enough to take the righteousness of Christ through baptism onto yourself. 그리스도의 의가 내 안에 완전히 드러난 것으로 그렇게 얘기할 수는 없어도 It's not enough to act sincerely and in all good conscience. 그것만으로는 부족하다는 것이네. 그리고 양심을 갖고 행하는 것 그것만으로도 부족하고 We are expected by God to actually do good. 실제로 선을 행하는 게 필요합니다. And that's why verse 17 says it is better to suffer for doing good than it should be God's if that should be God's will than for doing evil. 이것만으로는 부족하고 네 번째 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으니라. If we practice these four things and we're persecuted, we will rejoice in it. 이 네 가지를 행하고 박해를 받으면 기뻐합시다. If we're missing one of these things and we're persecuted, we will be the most miserable people. 그런데 이 가운데 어느 하나를 행하지 않고 박해를 받으면 우리는 세상에서 가장 불쌍한 사람입니다. And so it's very important as Christians that we not be lukewarm Christians. 그러니까 그리스도인은 그렇게 뜨뜻미지근한 그리스도인 되는 건 정말 부끄러운 겁니다. And to keep one foot in the world and one foot in the church. 한쪽 다리는 세상에 한쪽 다리는 교회에. This is a miserable place to be. 네, 아주 참 불쌍한 모습입니다. We must die to ourselves and live for Christ. 내 자신에 대해서 죽고 그리스도를 위해서 살거나. We must mortify our bodies. 그래서 변화를 해야 합니다. And therefore God can then use us for His glory. 그래야지만 그러한 사람을 하나님께서 영광을 위해서 쓰실 수 있습니다. The second thing that Peter says, in addition to godly living, is godly speaking. 거룩한 삶에 대해서 경건한 삶에 대해서 얘기했고 두 번째로 얘기한 것이 경건한 말입니다. And this you can read in 1 Peter 3 verse 15. 네, 베드로전서 3장 15절로 다시 가보겠습니다.
He says, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect." 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고. Notice this verse has two aspects to speaking. 말할 때 두 가지 측면을 여기서 말씀하고 있습니다. There are defensive words and there are offensive words. 방어하는 말과 공격하는 말입니다. The defense words is the word apologia in this verse. 방어할 때 쓰는 말이 아폴로기아입니다. To make a defense. 예, 그것은 변호하는 말입니다. 방어. And the offensive is the word logos in this verse. 여기서 공격력 언어는 로고스입니다. For anyone who asks for a reason for the hope that is in you. 여러분이 갖고 있는 소망에 대해서 물을 때 그때 사용할 언어입니다. This is the idea of using logic and reason to explain your faith. 예, 논리적으로, 이성적으로 여러분의 믿음을 설명할 수 있어야 합니다. And we must be able to do both. 예, 그 두 가지를 다 할 수 있어야 됩니다. In order to do that, I wanted to help you practice defending and giving a reason for your faith to those that ask. 변호하면서 아니면 내 믿음에 대해서 설명할 때 어떻게 하면 되는가에 대해서 제가 여러분께 도움이 될 수 있으면 좋겠는데. Give you some practical suggestions on how to answer. 아주 그때 대답을 어떻게 하는지 제가 실질적인 측면에서 한번 알아보겠습니다. Here's one suggestion to draw on what they know. 제가 제안하는 것은 우선 상대방이 알고 있는 것을 바탕으로 하자. If someone asks you a question, sometimes the appropriate answer is to toss the question right back to them and let them answer it for themselves. 어떤 때는 상대방이 나한테 물었을 때 그 질문을 그 사람에게 돌려줘서 답하게 하는 것이 좋을 때도 있습니다. This was a technique that Jesus used. 예수께서 이런 방법을 쓰셨습니다. Look in Luke chapter 10, verses 25 and 26. 누가복음 10장 verses 25 and 26. 25절 26절. It says, "A lawyer stood up and put Jesus to the test, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit life?'" 네, 어떤 율법 교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? And Jesus said to him, 예, 예수께서 대답을 하시는데 "What is written in the law? How does it read to you?" 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? You see, Jesus didn't immediately answer his 예, question. 예수께서는 질문을 듣고 즉각 답변하지 않으셨습니다. If somebody is sincerely seeking the truth and they're asking you a question, 어떤 사람이 진정으로 진리를 찾아가고 그런 마음에서 여러분에게 질문을 한다면 sometimes they need to tell you what they know about the answer first. 우선 그 답에 대해서 그 사람이 알고 있는 것까지를 이야기할 필요가 있습니다. This will help you know where to start with that discussion. 그러면 이 토론을 어디서부터 시작해야 하는지를 잘 알 수 있습니다. Draw on what they know. 그러니까 이 사람들이 알고 있는 것을 이끌어내라. There's a second strategy, and that is to focus on what's important. 두 번째 전략은 중요한 것에 초점을 맞추는 겁니다. Sometimes when someone asks you a question about something that's not as important as understanding the big picture of Christianity, 어떤 때는 상대방이 진심으로 질문을 하기는 하는데 그리스도인의 믿음에 대해서 큰 그림을 이해하는 데는 오히려 방해가 되는 질문도 있습니다. instead of getting dragged down into those weeds and debating some minor issue, 그럴 때 잡초 다 뽑으려고 하고 사소한 일 갖고 다투려고 하지 말고 you should try to focus on the major issues of the 가장 faith 큰 주제에 집중할 수 있도록 하는 게 중요합니다. and ask them a related but more fundamental question. 그러려면 그 사람에게 거기에 관련된 보다 근본적인 질문을 던지십시오. That will help them discover for themselves the answer to their own question. 그러면 스스로 자기의 질문에 대한 답을 찾아갈 수 있습니다. Jesus again is our model for this. 예수께서는 이 점에서도 우리에게 본이 되십니다. In Matthew chapter 15 verses 1 through 3. 마태복음 15장 1절부터 3절까지에 It says some of the Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem. 바리새인과 서기관인들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 And they asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat." 이 사람들이 묻습니다. 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까? 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이다.
And as good Jews, they should follow the traditions of their elders. 네, 선한 유대인이라면 장로들의 전통을 잘 따라야 하는 겁니다. And they're asking Jesus, why are they not following the traditions of the religious leaders? 그래서 예수께 묻는 것이 당신 제자들은 왜 이렇게 장로들의 전통을 따르지 않냐? And there's nothing wrong with washing your hands. 그리고 손 씻는 건 나쁜 것도 아닙니다. In fact, we now know there are good sanitary reasons 예, for doing 그리고 that. 위생적인 측면에서 손 씻는 게 좋다는 거 우리 다 알고 있습니다. But Jesus doesn't answer that question. 하지만 예수께서는 그 질문에 답을 하지 않으십니다. Instead, he asks them a more important question. 더 중요한 질문을 하시죠. Because it is not threatening your soul not to follow the teachings or the traditions of the elders. 그것이 너희들의 장로의 전통을 지키는 것이 영혼을 위협하는 문제가 It's 아니다. more important that you make sure you follow the commandments of God. 더 중요한 것은 하나님의 명령을 따르는 것이다. And so he answered and said to them, why do you yourselves transgress the commandment of God for the sake of your tradition? 예수께서 대답하시기를 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐. So Jesus changes the focus to something that's more 즉 important. 예수께서는 초점을 더 중요한 쪽으로 옮겨주십니다. This is an important strategy. 네, 이것은 아주 중요한 전략입니다. Sometimes the only thing people know about the Church of Christ is the things that are not the most important. 어떤 때는 그리스도의 교회에 대해서 티격태격하는 게 그렇게 중요하지 않은 게 많습니다. In the United States, many people only know the fact that the Church of Christ doesn't use a piano. 네, 미국에서는 그리스도의 교회 피아노 안 쓰는 교회 이 정도밖에 모르는 사람 And so 많습니다. that's where they usually want to start any discussion with a member of the church. 그래서 그리스도 교회 사람을 만나면 맨 처음 논의하고자 하고 싶어하는 게 당신들 왜 피아노 안 씁니까? And if we fall into that trap, then we lead them to believe that that's all we're concerned about. 그런데 그러한 함정에 빠지게 되면 계속 그러한 방향으로만 가면은 이것은 바람직한 방향이 아닙니다. Instead, we must be wise enough to change the focus on what's more important first. 그렇게 하지 말고 우리가 지혜롭게 초점을 좀 더 중요한 쪽으로 옮겨 주어야 합니다. And save their soul. 그렇게 해서 그들의 영혼을 구원해야 합니다. There's a third strategy, 세 번째 전략으로서는 and this I describe as holding up a mirror so the person who's asking you the question can see themselves more clearly. 거울을 들고 질문한 사람에게 그 거울을 보여줘서 자기 The 얼굴을 보게 하는 겁니다. The idea is that you question their motives, 즉 그들에게 동기를 묻는 겁니다. that they need to be willing to admit they're asking the question not because they want to know the truth, but because they're trying to argue with you or trap you. 그래서 나에게 질문을 한 그 사람이 내가 진리를 알기 위해서가 아니라 당신하고 말다툼하기 위해서 당신의 Jesus. 함정에 빠뜨리기 위해서라는 걸 인정하게 하는 거죠. Jesus often had to resort to this technique. 예수께서도 종종 이러한 기법을 사용하셨습니다. In Mark chapter 12, for example, 마가복음 12장에서 그 예를 볼 수 있는데요. in verses 14 through 17, 14절부터 17절입니다. it says, They came and said to Jesus, Teacher, we know that you are truthful and defer to no one, for you are not partial to any, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay a poll tax to Caesar or not? 와서 이르되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 않고 즉 편견 없이 대하고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치심이니이다. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까. But it says, Jesus, knowing their hypocrisy, asked them a question. 15절에 보면 예수께서는 그 외식함 즉 위선을 아시고 대답하십니다. He said, Why are you testing me? Bring me a denarius to look at. 어찌하여 나를 시험하느냐? 데나리온 하나를 가져다가 내게 And a 보이라. denarius was a Roman coin with the picture of Caesar on it, 네, the image of Caesar on it. 데나리온은 로마의 동전인데 거기에 황제의 얼굴이 조각되어 있습니다. And so he said to them, Whose likeness and inscription is this? 이 얼굴은 누구의 얼굴이고 이 글자는 뭐라 써 있느냐? And they had to say, Caesar's. 그게 가이사의 것입니다. And so then Jesus gives that classic answer, very famous 네, answer. 예수께서 매우 유명한 답변을 해주시죠. He said, Render to Caesar what the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라. This is a non-answer. 네. Because the question was whether or not we have to pay money. 이거 근데 답이 이상하죠? 원래 질문은 세금을 바치는 것이 옳습니까 아닙니까 이거였는데 다른 답이 나왔습니다. And the truth is that you have to discern when to pay money to the government and when to pay money to the church. 근데 이게 정답이죠. 언제 내가 돈을 정부에 내야 하고 언제 돈을 교회에 내야 하는가 합니다. Jesus' real answer
was to question their hypocrisy 예수께서는 그들의 위선을 지적하면서 이런 답변을 and 해주셨습니다. to confront them with his belief that they were testing him without really wanting to know the 이 answer. 사람이 정말로 이 답을 알고자 하는 것이 아니라 나를 시험하는구나 하고 다 아셨던 것입니다. And they were amazed at him. 그래서 이 사람들이 놀랐습니다. There's another example, 또 다른 예를 보면은 and perhaps this is a little bit even better. 더 좋은 example. 예일지도 모르겠습니다. In Luke chapter 20, 누가복음 20장인데 verses 1 through 4, 1절부터 4절까지입니다. on one of the days while Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하고 계셨는데 the chief priests and the scribes with the elders confronted him. 대제사장들, 여기는 수석 제사장들입니다. 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서 And they spoke and said to him, "Tell us by what authority you are doing these things, or who is the one who gave you this authority?" 말하여 이르되 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 준 이가 누구인지 우리에게 말하라. But these are the same men who are already plotting to kill Jesus. 이 사람들은 이미 예수를 죽이기로 작정한 사람들입니다. The chief priests were primarily Sadducees, 대제사장들이 아까 수석 제사장들이라고 했죠. 이 사람들은 기본적으로 사두개인들입니다. who had accumulated a lot of power and wealth because of their position. 이 사람들은 자기가 지니는 자리가 있어서 권력과 부가 집중되어 있는 계층입니다. And the scribes were lawyers, primarily from the sect of the Pharisees, 그리고 서기관들은 율법사들이죠. 이제 바리새인들이 많습니다. who had accumulated a great deal of knowledge of not just the law of Moses, but of the traditions of their own traditions, their own laws. 이 사람들은 지식을 축적한 사람들인데 단지 모세 율법에 관한 것만이 아니라 자기들의 전통이 관련된 것까지도 다 축적해서 갖고 있는 사람들입니다. And they took great pride in being able to instruct people in all of their additional rules. 그래서 그러한 자기들이 더한 그 모든 법을 갖고 사람들에게 이러라 저래라 할 수 있기 때문에 상당히 교만한 사람들이었습니다. And the elders were men of great reputation and status in their community. 장로들은 그 지역사회에서 아주 높은 지위를 누리면서 존경받는 사람들이었습니다. And so they were threatened by Jesus. 이 사람들이 이제 위협을 느낀 겁니다. And so when they asked him, by what authority are you doing these things, they weren't sincerely wanting to know whether he was from God. 이 사람들이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 물었을 때 이 사람들이 정말 알고 싶었던 건 Because even if he had told them they were from God, even if they knew that he was from God, they wouldn't have wanted to give up their power and their position. 예수께서 내 권위가 하늘로부터 온 것이라 라고 말씀을 할지라도 아니면 저분의 권위가 하늘로부터 온 것이구나 하는 것을 깨달을지라도 자기들이 지니고 있는 권한을 버리고 싶진 않습니다. And so Jesus responds by holding a mirror up to their face. 그래서 예수께서는 어떻게 답변하시냐면 거울을 들어서 이 사람들에게 보여주십니다. And he asks them a question and he says, "You tell me, was the baptism of John from heaven or from men?" 나도 한 가지를 묻겠는데 요한의 침례가 하늘로서부터냐 사람으로부터냐. And see, this was the perfect question to point out that they really weren't planning on submitting to Jesus if in fact his authority came from heaven. 이런 질문은 만약에 그분의 권한이 예수의 권한이 하늘로부터 온 것임을 인정하면 다 해결될 것이기 때문에 굉장히 중요한 질문입니다. Because their answer to this, because they had responded to John the Baptist the same way they were responding to Jesus. 왜냐하면 요한 심례자 요한을 대하던 것과 똑같은 방식으로 예수님을 대했기 때문입니다. And if his baptism, if the command of John the Baptist to be baptized and repent was from God, then they knew that they were guilty of not obeying that. 만약에 그 회개의 침례를 말한 그 요한의 메시지가 하나님으로부터 온 것이라면은 이 사람들은 지금 거기에 불순종한 죄가 있습니다. And if the command of John the Baptist to repent and be baptized was not, if they said it was not from God, they knew that would anger the people who believed that John the Baptist was in fact a prophet. 그런데 그 침례자 요한이 말한 그 회개의 침례를 받으라는 거 그거 하나님의 권위에 한 것이 아니다라고 한다면 지금 백성들은 다 그렇게 믿고 막 순종하고 있기 때문에 백성들이 또 두렵습니다. So they were caught between a rock and a hard spot, we would say. 그러니까 완전히 진퇴양난의 중간에 딱 꼈습니다. And the same dilemma that they had with John the Baptist, they had with Jesus. 그러니까 그 침례자 요한에 대해서 이 사람들이 갖고 있던 그 고민거리와 똑같은 고민이 예수님에 대해 They didn't want to obey Jesus. In fact, they wanted to kill him. 예수님께 순종하기는 그냥 지금 죽이고 싶죠. But the scriptures say they were afraid of the people. 그런데 성경에 보면 이 사람들이
백성을 두려워했습니다. because the crowd was amazed by Jesus' sermons and his miracles. 예수께서 전해주시는 설교, 그분의 기적 이런 것들이 너무도 놀라웠기 때문입니다. And so I believe this is a powerful technique when, in order to test people's motives. 그러니까 사람들의 동기를 드러내주는 강력한 기계가 It's as 되겠습니다. simple as saying when they ask you what you believe or what this verse means, 선생님 신앙은 어떻게 됩니까? 이 말씀이 무슨 뜻이죠? 이렇게 묻는 거 쉽죠. hold up the mirror to them and ask them one simple question. 그때 그 사람들에게 거울을 보여주십시오. If I answer your question, if I show you what God's word says on this matter, 내가 만약에 당신의 질문에 답하고 이 말씀에 담긴 하나님의 뜻이 무엇인지를 설명을 드리면 will you obey it today? 오늘 순종하시겠습니까? If I convince you of the truth, if I prove to you the answer, 내가 will you obey it? 당신의 그 질문에 대해서 성경을 통해서 답을 보여주고 그것이 진리임이 확인되면 당장 순종하시겠습니까? This will diffuse a lot of heated discussions for no purpose. 이렇게 얘기하면은 아무런 목적도 없이 열띤 논쟁이 벌어지던 것이 멈출 수도 있습니다. The last strategy that Peter has is to practice godly humility. 베드로가 말한 마지막은 하나님 경건한 겸손입니다. And this really goes hand in hand with the first two. 사실 이 경건한 겸손은 경건한 삶과 말과 같이 갑니다. We do not practice pious living just to be able to be self-righteous and show off to people. 경건한 삶을 살아서 남들한테 잘 보여야지 이럴 수 없습니다. We do not defend the truth just to be right and win the debates. 진리를 사수하기 위해서 나는 계속 논쟁마다 할 때마다 이깁니다. In order to be truly effective as God's people, we must live and speak with humility. 그럴 수가 없다는 것이죠. 정말로 하나님의 말씀에 붙잡혀 사는 사람은 살고 말하고 겸손한 태도가 다 함께 갑니다. 1 Peter 3 verses 15 through 17. 베드로전서로 다시 와서 At the end of verse 15, he says, "Yet do it with gentleness and respect." 3장 15절 말씀으로 다시 가서 끝부분을 보겠습니다. 온유와 두려움으로 하고. Now, this is a easier thing to do, to say than to do. 말하기는 쉽지만 어려운 것이 바로 이것입니다. It's often confused with weakness. 그리고 어떤 때는 좀 약한 거 아니야? 이런 생각이 들기도 합니다. Gentleness is not weakness. 그렇지만 온유함은 연약함이 아닙니다. Moses was described as being meek or gentle. 모세가 바로 그 온유하다는 사람이었죠. And yet he was a very strong leader. 하지만 굉장히 강력한 지도자였습니다. It is the idea of strength under control. 온유하다는 것은 힘은 있으나 그것을 조절할 수 있다는 뜻입니다. And then the second word, respect or reverence, 그 다음에 두려움이라고 했는데 is actually respecting God more than man. 두려움이라고 하는 것은 사람이 아니라 하나님을 두려워한다는 뜻입니다. Ultimately, this is why we do the things we do. 그리고 그러하기 위해서 우리가 지금 이 일을 하는 것이죠. We fear God and keep His commandments. 하나님을 두려워하기 때문에 그분의 계명을 지키는 겁니다. At the end of the day, this is what the wisest man who's ever lived has said life is about. 그리고 삶이라고 하는 것이 바로 이러한 것이다라는 말을 지혜로운 자가 했지요. If we truly fear God and keep His commandments, then we can face any persecution. 정말로 두려워하고 그 다음에 따르는 그러한 사람에 대한 이야기입니다. Amen. 네, 여기까지입니다.